Good afternoon. Good afternoon. My name is Surya. My name is Ardra. Welcome to live session of Let's Update Language Academy. And today we are dealing with our seventh cue card. So before moving, we are really proud to tell that recently our students, most of the students received their scores and they got the required score. And as trainers, we are really proud of them. Congratulations. Congratulations. So we are moving to our task. Okay. So this is today's task. Ma'am, can you please read the question? Describe a good law in your country and what is the law? How you came to know about this law? Whom does it affect and why is it good? So we got the question as well as the sub-question. Ma'am, what is the reason why you choose this particular topic for today? Right. So this is one of the recent questions that asked in our official test. So that is why I chose this question. And when you look at the question, you can find that it is a bit difficult to find the right content for this question. Because we might be familiar with a lot of laws and we might confuse in which law that we are supposed to present, as we might be aware about the laws related to traffic or some laws related to some organization. So today let's check an example of this particular question. Okay, and before that, I'll brief again what is a cue card and how we have to prepare it. So cue card is a question, or you'll be given a topic along with 3 to 4 prompts, and you have a minute to prepare the task. Okay, so you'll be given a pen and paper and you have a minute to prepare. While the preparation time, you can make some jokes. Okay, so during the 1 minute, you can just prepare some jokes in order to refer during your speech. Okay, so this is your cue card and you are going to talk about this topic for 2 minutes continuously. That is why it is known as the individual long run, because you are the only one who is speaking for 2 minutes continuously. Okay, all right. So we are going to prepare this cue card. So I know for the last 6 cue cards, we were using the cross method, and today we are doing it in a different way, because last time when we were discussing the topic and when we were drawing the cross method, some students were not able to take down the notes during the session. So that is why today we did it in a different way, so that when you're watching this again or in the further future, then you can just write down the notes if you want, because there are so many good vocabulary that you can use in your speaking test. Okay, so moving to the first sub question, what is the law? Okay, so the question is regarding, or the topic was, regarding law. So our keyword itself is law. Okay, so let's check the general statement or the keywords which can be related to law. Okay, so I took a law from IPSC, Indian Penal Code. So this is the common law for civilians. So I find it very useful for the common people. So that is the law I took for this cue card. Common law for civilians, that is self-defense. So that what is self-defense? If somebody enters our place and cause damage to one's life and property, victim can harm the offender. So you have the right to harm the offender in order to protect oneself. All right. So I just put it in this way. Laws are enacted to protect the life and property of common people and for their welfare. So this is a general statement. Okay. So why we need a general statement, ma'am? Actually, the general statement helps one to recognize what the content is about. Okay, so as I mentioned earlier, the entire concept is regarding law. So it's always great, or it's always better if you create a general statement by using the particular keyword, which is supposed to be the entire content of that particular cue card. Okay, so I think we have already discussed how to create this general statement and all in the previous cue cards. So please do refer that. And yeah. Okay, all right. The law which I found quite beneficial for the public is a civil law from Indian Penal Code, that is provision for self-defense. That is provision for self-defense.
This rule guarantees the power to harm the offender if a person encounter a threatening to their life or property. Okay, so that is the law here. So our first sub question is, what is the law? So, Archana ma'am clearly defined what's the law and where the law was taken from and what the law is about. So that is the main reason why you have to really specific regarding that particular law. And also it would be great if you can give a much more detail regarding this topic. Okay, so do you think we justify the first sub question? Yes, indeed. All right. So moving to the next sub question. Okay. Second sub question: how you came to know about this law? So it's like a medium. Like there are a lot of mediums where we acquire knowledge from. Like it might be print or visual. For example, she have not like movies, newspaper, crime thrillers, or from any articles, website. So you have to clearly define from which medium you took this law or you came to know about this particular matter. Right. So I came to know about this from movies, newspapers, and crime thrillers. Okay. So this is how I elaborated my points. I am a movie buff, and my favorite genre is crime thrillers. While watching a movie some years back, I came to know about this law. I felt this law can help a person to protect themselves when there is no one around to help. Okay, so this is the way, or this is how I came to know about this law. And these days you can just add social media or Instagram, because you always go through the feeds and you can scroll through the different verdicts and acts, some of them that are newly awarded for the criminals. So I think you can also add social media here when it comes to the source of information. Yeah, while scrolling to social media, I got stuck into a law which finds really interesting. And you have clearly said from where you got this law, that is social media. And again, I use the word interested. So there might be a question like why. Okay, so you have to clearly define why the statement of why, and madam clearly defined like okay, even though she took it from a social like a movie, and some years back she came to know about this movie and why she took it, that's the answer. She felt this law can be helpful for the people to protect themselves when they find someone is attacking them. Okay, and the most good factor or most better factor is that instead of simply telling movie lover, ma'am use the word movie buff. It can be used as like a phrase, right? And also that another word is genre. It can be pronounced in various ways. And what is the meaning of genre, ma'am? I think it's category. Category. The movies I love the most, or the category of movies I love the most. In even in books also, you might get the question like, what's your favorite genre? So you can say, okay, my favorite book Fiction. or non-fiction or epic fiction. You can say that. So genre means it is category. Yes. All right. By using these kind of words, you'll meet your requirement of lexical resource. Okay, you can meet the requirement of lexical resources. Use some uncommon words. Okay. All right. So, all right. Moving to the third sub question, whom does it affect? Whom does it affect? It affects the public, of course, the public, then women and children during sexual abuse, then marital rape. Why I took sexual abuse? Because recently there was a verdict which awarded the highest penalty of death sentence to a criminal who convicted a crime against a child in Alua. Okay, so that is why I put that information here. So I elaborated my points. This law has a positive impact on individuals who live alone, solo travelers, women, and less privileged people.
aged people, or children in order to protect themselves from life threatening situations. Okay. So here the question was regarding uh, this law is beneficial for what kind of people or which category? And our category was those who live alone and solo travelers, women, as well as senior citizens. Okay, Yes. so again, you need to have a very clarity regarding the answers which you are planning to tell. So here we have, I think we have cleared all the points, like the category and why or how it helped them. Okay, it helped to protect themselves from life-threatening situations. Okay, so I think we already share this information. Whenever we are preparing for your cue card as well as follow-up questions, always ask why to yourself, so you will be able to create a reason for the answers which you are planning to do. Right. Okay, so I think it is clear. Moving to the fourth sub question. Why is it good? Why this law is good for the common people? So I am giving the reasons why I think it is good for the civilians. It can make the civilians to lead a good life. Such laws help the individuals to restrict from committing different kinds of crimes. It will reduce fear of theft, burglary, mischief, or illegal intrusion. Okay, so here we have used different terms that will help you to score better in your speaking. Okay, so look at the words civilians, Like common people, right? common people. Then instead of repeating the same words again and again, we have used common people, public, and several, citizens. yes, several common nouns in our speaking, so that we put a change here. So civilians, And then also regarding different kinds of crimes, we have clearly stated what kind of crimes. Okay, it's like theft, burglary, mischief, or illegal intrusion. So that is why we have to define the term. Okay, so by simply telling like different kinds of crimes, you might get a question like what kind of crimes. So in order to avoid that particular question, along with the statement we mentioned, the various category of crimes. yeah, because there are several other crimes like cyber crimes are there. Yes. Then several other crimes are also there. So we have to mention what kind of crimes, or this law ensures safety, or it guarantees our protection from what kind of crimes. Otherwise, you would be penalized. If you harm a person for another crime, you'll be penalized, of course. So if it is a life-threatening situation, or if it can harm your property or the person nearby or your relatives or friends, then you can harm the offender. That is the right this law gives to you. So that is why we use the term self-defense. This Right. law is especially for defending yourself from situations which Like theft, burglary, mischief, and illegal intrusion to your premises. Okay, all right. So these are the four sub questions. Now I am going to read from the beginning. Okay, so we'll start from the beginning. Laws are enacted to protect the life and property of common people and for their welfare. The law which I found quite beneficial for the public is a civil law from Indian Penal Code, that is provision for self-defense. This rule guarantees the power to harm the offender if a person encounter a threatening to their life or property. Well, I'm a movie buff and my favorite genre is crime thrillers. While watching a movie some years back, I came to know about this law. I felt this law can help a person to protect themselves when there is no one around to help. And this law has a positive impact on individuals who live alone, solo travelers, women, and aged people in order to protect themselves from life threatening situations. And I believe it can make the civilians to lead a good life, because such laws help the individuals to restrict from committing different kinds of crimes, and it will reduce the fear of theft, burglary, mischief, or illegal intrusion. okay. Okay, so these much sentences are enough to complete 2 minutes. And we both believe that you got a very clear idea regarding how to present
in the topic law and try to create your own answer instead of simply by hearting this. And if you have any doubts, if you put that doubts in the comment section, we will be able to clarify it. Okay, because some might have doubts like in the law parayavo, traffic laws parayavo, Parayamo. I think Ah. can we tell laws related to schools or even wearing uniform can be considered as a law by different people, right? അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയൂ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ please do put those in the comment section, okay? Right. Okay. And So, let's move to the follow-up questions. Unlike this cue card, we don't have specific timing for this follow-up question, but we have to narrate your answers within 3 to 4 sentences. Comparatively, you have to tell more sentences in your follow-up question. yeah. If you have relevant examples, you can examples too. Okay. Either a personal experience or from any sources, you can explain that. Right. So, the first question, is it important to implement laws in a country? Yes, in fact, imposing strict laws, rules, and regulations is really necessary to provide maximum protection to the citizens of that particular nation. And it also ensures safety as well as protection. And to maintain peace and harmony, these kinds of laws are needed to be introduced in each and every country. Right. So, when you answer a question in follow up, you have to paraphrase the question. That is the first thing you have to do. You have to paraphrase the question. Don't answer the question by starting or just saying the question itself. It is important to implement laws in a country. That is not the right way to answer a question in part 3. You have to paraphrase the question using synonyms of the same. If you don't have enough synonyms, try to change the sentence structure at least. Instead of implement, we can say like introduce, but Impose. it might be difficult to find a synonym for laws, Right. because that itself is a pressure cooker situation. But and don't waste your time by thinking about the synonyms. As ma'am said, if you're not getting the accurate synonyms, you can just paraphrase the sentences, change the sentence structure. Okay. And the second question: what are the responsibilities of a citizen? Right. So, from my perspective, I firmly believe that a person must obey and respect the jurisdiction of a country. Also, one should refrain from engaging in unethical activities that violates the ethical code of a nation, such as involving in a terrorist activity. So, these are the responsibilities of a citizen to ensure or to maintain the peace of a country. Okay. And next one, do you think stringent punishments can reduce the frequency of crime? I think this is a bit tricky, like personal as well as general statement, right? Okay. So, how can you just curate the answer? Okay. So, instead of stringent punishment, you must understand the meaning of the word stringent. It is strict. So, instead of strict, you can use stringent while you are writing your essay, or maybe you are giving an answer in your speaking as well. Okay. All right. Definitely, strict punishments will help to eradicate crimes to a certain extent. Okay. Reduce the frequency of crimes. Okay. Instead, I use eradicate crimes to a certain extent. Okay. For example, recently there was a Supreme Court verdict which gave maximum punishment in POCSO cases such as death penalty, which can create a fear among the people who convict crimes. Okay. So instead of expanding with too many points, I just put an example to make it more convincing to the examiner. Okay, that is how I framed an answer for this question other than these two. Okay, so this is also a way or a strategy for elaborating your answer to 3 to 4 sentences if you're not having enough points. Even we can add a solution to, like after telling that, okay, and the best way to eradicate these crimes along with the crime is to provide awareness to the citizens as well as engaging the prisoners to be in some works.
which help them to have a peaceful livelihood. Right. I think solutions also can be added along with the example. നമ്മുടെ മാക്സിമം ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കണം. ആൻഡ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കല്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഞാൻ എല്ലാ കാർഡ്സിലും പറയുന്നതാണ്, എപ്പോഴും നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ആ വൈയുടെ ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കും. സോ ദ examiner won't get much time to ask you so many whys. Yes. In between. Okay, so that always keep in mind that there is a hidden why for every question. So when you give an answer, always give your reason why you think or why you having the perspective on that particular thing. Okay. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. റീസൺസ് റീസൺ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ സ്ട്രിക്ട് പണിഷ്മെന്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ്, വി ഹാവ് എ വെരി വാലിഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ആലുവ കേസ്. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മോർ ഇംപ്രസീവ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റീസൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതെ, justification is a very important element for your നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന് പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ്, നല്ല പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫോളോ അപ്പ് സെഷൻ. സോ വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് a good range of vocabulary in this session. So I think നിങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും കാണുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് വൊക്കാബുലറി, ഇതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് വേർഡ്സ് ഇൻ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ്. യെസ്, കാരണം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ലൈക്ക് അതൊരു കോമൺ ടോപ്പിക്കാണ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ ടോപ്പിക്. സോ അങ്ങനെ ടോപ്പിക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഓൾ ദിസ് കീ വേർഡ്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പം സെൽഫ് ഡിഫെൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയല്ല. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ related to law and if you are really sure that you can use the vocabulary in the appropriate place, of course you can use that. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അഡീഷണൽ വൊക്കാബുലറി നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഒരു ഗുഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്, നോട്ട് ദ കോണ്ടന്റ്. കോണ്ടന്റിനെ പറ്റി അല്ല നമുക്ക് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്ന ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും eradicate the crime is a very common thing, right? ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ടു റെഡ്യൂസ് എ ക്രൈം. അപ്പൊ റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറാഡിക്കേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾവേസ് എൻറിച്ച് യുവർ വൊക്കാബുലറി. ഓക്കെ, so in order to get a 7-1 score, obviously you have to improve your vocabulary, work on your vocabulary, make a vocabulary bank. ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് എഴുതുക, അതിലൊരു 10 vocabulary ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഡെയിലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ സെൽഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു. നമ്മൾ കടുകട്ടിയുള്ള വൊക്കാബുലറി എടുക്കാനല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശശി തരൂരിന്റെ പോലത്തെ വൊക്കാബുലറി അല്ല, നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലത്തെ വൊക്കാബുലറി. കാരണം ഇത്ര കടുകട്ടിയുള്ള വാക്കുകൾ പഠിക്കും, എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് എവിടെ പറയണം എന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിന് പ്രശ്നം വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുക, അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതും വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് യു ഹാവ് ടു യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് വൊക്കാബുലറി. സോ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം വേർഡ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ വേർഡിന്റെയും ചോയ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ സിനോണിംസ് പഠിക്കും, അതിന്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേരി ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കുകളെല്ലാം എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ സ്കോർ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് വേണം. അതെ അതെ. ആസ് വി ഓൾവേസ് സേ, ലെറ്റ്സ് എവറി ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ഈസ് ദേർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. മാമിന് എന്തോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, സോ ഇപ്പോഴും യു ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പൺ ഹിയർ. നമുക്കിപ്പോഴും പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. വൺസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ദറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ തിങ്ക്, ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസിനും ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കോൺഫിഡൻസ് വൺസ് പേ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഹിയർ വി ഹാവ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. നമുക്ക്
ധാരാളം കുട്ടികൾ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹിയർ ടു. സോ സോ വി ആർ എ ഫാമിലി ഹിയർ. സോ ഒബിയസ്ലി ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾസോ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ യു ക്യാൻ സീ യുവർ റിസൾട്ട്സ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റിങ്ങും നിങ്ങളൊരു കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് മൈൻഡ് ബി 2-3 വീക്സ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് തന്നെ നമ്മൾ പറയും. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ കണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും. And also for speaking also we are conducting individual sessions, live sessions like on a daily basis. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 4 modules daily basis ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ we are having activities and also we have interesting activities here. So come and join us. And more than that, we are giving an intensive grammar session too. We have a grammar session. So we are covering each and every part of it, the grammar part. ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ സ്കൂളിലെ പോലെ ടെൻസസ് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഗ്രാമർ സെഷൻസും നമ്മളുടെ കോണ്ടന്റ് നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വെറുതെ ഹീയുടെ കൂടെ ലൈക്സ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹൗ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഓർ ഇൻ യുവർ സ്പീക്കിംഗ്, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് എനി ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഷെയർഡ്, you can contact us, or even if you need more classes, please feel free to come here. Okay. All right. So that's all for the day, and we'll come back with another task in the coming week. So thank you so much for listening. Thank you so Thank much. you. Bye.